T-minus 10, 9, 8, The clock is 7, operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavour, go at throttle up. Die modernen Atomuhren sind genauer. Damit Zeit und Erdumdrehung wieder in Einklang kommen, müssen die Uhren gelegentlich nachgestellt werden. Das passiert jetzt in der Silvesternacht. Die ist dann eine Sekunde länger. 0 Uhr 59 und 2 mal 59 Sekunden. Erst dann springt der Zeiger auf 1 Uhr weiter. So würde die Schaltsekunde auf einer Wanduhr aussehen. Für alle Funkuhren in Deutschland wird die Extrazeit an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig programmiert. Seit 1967 schon zum 23. Mal. Also es ist tatsächlich so, dass wir heutzutage in der Lage sind, technisch Uhren zu bauen, die viel besser sind als die Erddrehung, eben unsere Atomuhren. Und die Erddrehung demgegenüber ist sehr unregelmäßig, gewissermaßen kann man sagen, die Erde eiert durchs Weltall. Und ab und zu müssen wir einfach unsere regelmäßigen Zeitskalen dem Gang der Erde etwas anpassen. Das machen wir durch das Einfügen solch einer Schaltsekunde. Ein Grund für die Verlangsamung der Erddrehung ist der Mond. Mit seinem Einfluss auf die Gezeiten wirkt er wie eine Bremse. Außerdem schwankt die Erdachse in sich ein wenig. Das vermindert die Drehgeschwindigkeit zusätzlich. Ohne Zeitanpassung liefen zum Beispiel Navigationssysteme ungenau und auch der Mensch hätte bald ein Problem. Und wenn wir das lange nicht machen, für Jahrhunderte nicht machen, dann kommen da wirklich ein paar Stunden oder auch Tage zustande. Irgendwann wird dann zum Beispiel Sonnenhöchststand um Mitternacht sein auf unserer Uhr. Kritiker fordern unterdessen statt der häufigen Schaltsekunden doch lieber alle 5000 Jahre gleich eine ganze Stunde einzufügen. What sort of threat does that pose? It was very hard to believe 1 month after the end of the hurricane season, we still have to worry about a tropical storm that formed in the Atlantic. But this time it's all good news. We are seeing that system forming in the central Atlantic. It poses no threat to any land right now, but it is getting a little bit better organized. Tropical storm Zeta that you can see right here, and will continue, in fact, to be pretty active over the ocean over the next 24 to 36 hours. But as we said before, no threat to any land because it continues to push to the north, and then we'll be moving a little bit more to the west, and it is not going to be affecting any landmass before weakening into just a low pressure system because the waters are too cold. For now, you can see the winds associated with it, about 93 kilometers per hour, gusting at 111, and moving to the northwest at about 7 kilometers per hour. So we're going to be following that system over the next 24 to 36 hours, and you can see by Sunday becoming just a low pressure system over the ocean. Well, on the other side of the Atlantic, we've seen some pretty heavy snowfall, icy weather, dozens of that due to the cold and the snowy weather in parts of Europe. You can see in parts of England, and we had the reports of 20 centimeters in some areas, and they expect more in parts of Germany, in Austria. And we're going to continue to see some pretty wet conditions in most of western areas and central areas of Europe. You can see another frontal system that's moving in. The first one is pushing across eastern areas of Europe, providing with some snowfall activity around the Black Sea regions, and all across southeastern Europe, where cold temperatures have been the rule for the past couple of weeks. In France, we saw temperatures dipping down to minus 26 degrees Celsius into the eastern parts of France. So very cold weather still for the next 24 hours. Sydney, its famed New Year's waterfront fireworks show, is a little more than 30 minutes off, and we, of course, are going to take you there live. As Phil Black reports, prime viewing spots go to the very early birds. Everyone wants to watch the fireworks by the harbour, but only a dedicated few are prepared to do what it takes to get the best spots. 4 o'clock yesterday afternoon. You must be pretty keen. Or pretty stupid. The land grab continued through the morning. Oh, I thought giving birth was hard. Putting up this tent right now is pretty hard. And pretty soon all the key locations looked like this. But the best views are definitely on the harbour. This Fort Denison party is $560 a ticket. But a squillionaire paid far more than that for this whopping pleasure craft. It's the biggest visiting Sydney at the moment. Most of the party fleet was concerned with simpler pleasures. Hello, Sydney! Woo! There were plenty of patrols making sure people didn't have too much fun. It's a great night up here, and the main thing is people just be responsible. You get a few people who have a few too many to drink and they'll dive off the boats and stuff, which makes it a little bit dangerous. But some don't need booze to get into trouble.
So I backed off and the back dug in. Just got swamped. Yeah. Makes the day. Happy New Year. You too, bud. This is why they come. 11,000 shells of fireworks and the 2 regular shows at 9 and midnight. We've developed some new fireworks, waterfall fireworks, some butterfly fireworks, the different pastel coloured strobes. Another big crowd is also hoping for a colourful night at Bondi with a Fatboy Slim concert. But no matter where you spend it, Happy New Year! it's sure to be a great Sydney party. Happy New Year! And it's certainly great being there at Sydney Harbour. But next best thing, of course, watching it live here on CNN. Now, that is just over, let's just say half an hour from now, and we will bring you those live pictures. Really spectacular. Sydney Harbour Bridge, not to be missed. That's World News for now. I'm Rosemary Church at the CNN Centre. Stay with us for an update of the headlines. That's after this very short break. It's midnight for the time zone which includes Sydney and Melbourne. Welcome to 2006. Live pictures of Australia, Sydney, Australia, ushering in the new year 2006. Happy New Year, Australia. Tens of thousands of people, of course, gathered around the Sydney Harbour Bridge. Many times we've seen this spectacular fireworks in this same venue, and yet again, Australia does it. The new year 2006 there at Sydney Harbour. Well, also marking the arrival of 2006 at this hour of Vanuatu, the Solomon Islands and Magadan in far eastern Russia. And of course, we will return and do some coverage of Australia seeing in this new exciting new year. The end of 2005, the start of 2006 there. Well, the BBC's Phil Mercer joins us now from Sydney. Phil, amazing scenes. They're claiming, I think, the organisers, that this is the biggest New Year celebration in the world. Yes, and Australians will tell you, Ben, that nowhere glitters like Sydney on New Year's Eve. 3,000 kilograms of fireworks are being pumped into the air, exploding over this beautiful harbour city. These aerial shots just give you an indication of the magnitude and the scale of this giant spectacle. It's been in the offing for 12 months. The organisers already working on next year's celebration. So 1 million people, as you rightly say, have crammed onto the foreshore. Many arrived very early this morning, bearing in mind that it's been a very hot day here in Australia's biggest city. Temperatures in the mid-30s, so it's been a very long and hot wait for hundreds of thousands of people, but as we can see now, it is well worth that very long wait for many. And Phil, tell us about the security there at the moment, because of course we saw those ugly scenes of racial unrest recently in Sydney's suburbs. Obviously, police desperate to avoid anything like that. Yes, absolutely. It was really 48 hours of shame that really did embarrass many Australians. It began in one of the southern beachside suburbs here in Sydney and quickly escalated into unprecedented racial unrest. And we have now a massive show of force by the security services here in Australia. More than 1,800 police officers are on duty, not only in central Sydney, near the Harbour Bridge, near the Opera House and in downtown areas, but also on the beaches as well. There's a huge dance party on Bondi Beach, Australia's iconic stretch of sand, that the British dance artist Fatboy Slim has a concert there tonight. But up and down the coastline we are seeing a large number of police officers. They're backed up by waterborne units. There are officers in the air, and there are riot squads and dog squads on standby as well. So the authorities here in Sydney, Ben, are taking absolutely no chances. This is a glittering occasion for this amazing city, and really Australia knows that the world literally is watching, and it doesn't want anything to get in the way of what we can see here is a very memorable experience for those hundreds of thousands of people who've gathered on Sydney Harbour today. Really wonderful, lavish fireworks going up there.
And Phil, last year, of course, was rather overshadowed by the tsunami, the whole celebrations there in Sydney. This year, I assume the atmosphere very different. Yes, last year's celebrations, there was talk that they may have been cancelled in light of the Asian tsunami, but what happened is that these fireworks that we're witnessing now, 12 months ago, they became a giant fundraiser for those many thousands, hundreds of thousands of victims of that giant wave on Boxing Day last year. So this time around, this event has been tinged with a little bit of sadness, really, over the recent racial disturbances here in Sydney. But for most people gathered around Sydney Harbour, this is a time to enjoy themselves and really to reflect on 2005 and to look ahead to 2006. So it really is a very special occasion for those people who have braved these very warm temperatures, and they are seeing a spectacular display of pyrotechnics. As we mentioned earlier, 3,000 kilograms of fireworks are being launched into the air, and this is the second major display, Ben, of the evening. There's a family show at 9 o'clock in the evening, 3 hours ago here in Sydney. That's for the youngsters and families, but this is the main event. This is what people have been waiting to see, and this is the biggest fireworks display, as you said earlier, Ben, in Australian history. So it is something that people here will be savouring. All right, well, what a way to start off the year 2006. But thanks very much for the moment, Phil Mercer. Americans will be ringing in the new year. It's expected actually of upwards of nearly 1 million people, believe it or not, will cram into that space and ring in the new year 2006. So that's something to watch. Of course, the rest of the world is seeing in 2006 as we speak. So New Year's Day is going to be a cold one for many Europeans. Our Fritz Nevos joins us from the Weather Centre with a look at those frigid temperatures. Fritz. Well, it's been that way for the past week in many regions of Europe, and we had reports of very snowy conditions creating all kinds of traffic problems, and also into western areas in Britain, in France, and pushing into parts of Austria, and all the way down into southeastern Europe. In fact, take a look at some pictures from Paris, where they saw the first significant snowfall on Friday, and it has created lots of traffic problems. And we're going to continue to see those cold conditions. In fact, temperatures went as low as minus 26 degrees Celsius in parts of eastern France over the past 24 hours. And that gives you an idea how cold and icy things are. But a little bit of good news on the way. If I can show you our satellite picture, we are seeing a little bit of a break with that first system pushing into eastern areas of Europe. We're going to see a storm Zeta, but this time it's all good news. It's going to continue to be active over the area, but not a hurricane is expected over the next few days, as the waters are too cold and will be weakening over the next 24 hours. Let's have a look at more city forecast around the world. www. That, of course, is the World Wide Web, the universal prefix for tooling around in cyberspace. And there's another view of it, the Wild Wild Web, a mostly unregulated, unfettered free-for-all. CNN's Anderson Cooper went searching for the best of the Web 2005. We begin with everyone's favorite Jedi, the Star Wars kid. Thanks to this school video, the Canadian teenager was already a cyber celebrity before 2005, but this year came the remix, followed by several tributes. All received heavy rotation, but if you ask me, they just don't stack up to the original. From sci-fi to sports, remember this college reporter? It seems last week it seems every week they have a player. Brian Collins, a freshman at Ball State University. Tough day on the job, but he did coin this memorable catchphrase. Shoots it, and boom goes the dynamite. It spread like spam across the web and made its way mainstream until one day when it just went, well, boom.
Okay, great. Thanks a lot for that look into sports, Brian. Yeah. 206, 12, make a cousin. I told you that I'm crazy for these cupcakes, cousin. This short from Saturday Night Live with a couple performers hardcore rapping about cupcakes and the Chronicles of Narnia became an instant internet sensation. Yes, the Chronic, what kills a Narnia? Since its December 17th debut, the clip has been downloaded more than 1 million times. Then there's the webcam dancers and household singers, both always crowd pleasers. But out of all the video downloads this year, there can be only one champion, and here he is now. Ladies and gentlemen, without further ado, I give you the Numa Numa Kid. Hello? Anderson Cooper, CNN. It's like a parallel universe, isn't it? I'll be back with an update of the main stories on the other side of the break. But first, we do want to leave you with pictures of the new year around the world. This time, Hong Kong, looking there at a light show and sound show that featured fireworks that were set off from 20 buildings all around Victoria Harbour. And of course, down under, we take a look at Sydney Harbour Bridge. Fantastic, spectacular show of lights there, as always, from the Sydney Harbour Bridge. And of course, Aussies celebrated the new year about 3.5 hours ago. Benedikt der 16. nutzte seinen ersten Neujahrsgottesdienst zu einem Aufruf für den Frieden. Einen Schub an Mut und Vertrauen in Gott und die Menschen sei nötig, um den Weg des Friedens zu wählen. Terrorismus, Nihilismus und fanatischer Fundamentalismus bedrohten den Weltfrieden und müssten von allen bekämpft werden. Am 1. Januar feiert die katholische Kirche traditionell den Weltfriedenstag. Der Einzug von Papst Benedikt XVI. In den Petersdom. Es ist seine erste Neujahrsmesse. Tausende Gläubige füllen den Petersdom und erwarten mit Spannung die Predigt zum neuen Jahr. Der Kirchenführer betont, es sei ein neuer Schub an Mut und Vertrauen in Gott und die Menschen nötig, um den Weg des Friedens zu wählen. Dieser Schub müsse von allen ausgehen, Individuen ebenso wie Völkern, internationalen Organisationen und Weltmächten, sagte Benedikt. Bereits vor wenigen Wochen hatte der Papst eine Botschaft veröffentlicht. Darin schrieb er, dass es im Herzen jedes Menschen ein Verlangen nach Frieden gebe. Jedoch werde der Frieden weiterhin auf dramatische Weise vom Terrorismus verhindert, der mit seinen Drohungen und Taten die Welt in einem Zustand der Angst und Unsicherheit halte. Nun sind wir also angekommen im Jahr 2006. Weltweit wurde auch dieses neue Jahr mit Feiern und glanzvollen Feuerwerken begrüßt. Deutschlands größte Fete stieg in Berlin. 1 Million Menschen waren in der Hauptstadt zusammengekommen, um den Jahreswechsel zu feiern und gleichzeitig das Jahr der Fußball-WM einzuläuten. 3, 2, 1, dann kommt schon! 0 Uhr in Berlin, Riesenstimmung vor dem Brandenburger Tor. Trotz Nieselregens und Temperaturen um den Gefrierpunkt feiern Hunderttausende hier auf der Partymeile der Hauptstadt. Der Big Ben läutet 2006 ein und ein spektakuläres Feuerwerk beleuchtet den Nachthimmel an der Themse. Zehntausende sind gekommen, um die Show am 135 Meter hohen Riesenrad London Eye zu bestaunen. Gute Stimmung an der Champs-Élysées. Die Prachtmeile von Paris war für den Verkehr gesperrt. Auch hier feiern Tausende den Beginn des neuen Jahres. Und in Moskau auf dem Roten Platz versammeln sich Tausende, trotz eisiger Temperaturen um -6 Grad. Gute Stimmung, die Feiernden wärmen sich gegenseitig.
Eine gewaltige Kristallkugel sinkt nieder. Die Menschen zählen den Countdown runter. Ein gewaltiges Feuerwerk, Konfettiregen. Auf dem Times Square in New York herrscht Ausnahmezustand. Im Märchenland Disney World in Florida erleuchtet ein riesiges Feuerwerk den Himmel. Und auch in Chicago begrüßen Tausende das neue Jahr und bewundern ein spektakuläres Feuerwerk. Deutschlands größte Silvesterparty stieg in Berlin am Brandenburger Tor. Rund 1 Million Menschen feierten auf der 2 Kilometer langen Festmeile bis in den frühen Morgen. Verschiedene Showbühnen, Freiluftdisco, ein 40 Meter hohes Riesenrad und rund 130 Straßenstände mit Speisen und Getränken ließen keine Langeweile aufkommen. 1600 Raketen stiegen alleine hier im Stadtzentrum in den Himmel und mit ihnen viele gute Vorsätze aus dem ganzen Land. Den Traummann. Nicht mehr zu viel Scheiße machen. Familienplanung, würde ich so sagen. Nicht mehr zu rauchen. Bei mir soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Das wäre schon gut so. Weniger Alkohol, weniger Rauchen, weniger Trinken, weniger Frauen? Nee, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass dieses Jahr, dass die Leute mehr an ihre Mitmenschen denken und auch einfach merken, dass sie alle auf einem Planeten leben und nicht jeder nur für sich. Nicht nur die Berliner und ihre Gäste bewiesen vergangene Nacht, dass sie feiern können. Zu Füßen des Doms präsentierten die Kölner mit einem Riesenfeuerwerk ihren Rhein in Flammen. Auch die angeblich trockenen Hamburger trotzten dem nasskalten Wetter der Neujahrsnacht und begrüßten feuchtfröhlich das neue Jahr zwischen dem Michel und den St. Pauli-Landungsbrücken. Partystimmung auch in München. Vielleicht liegt die gute Stimmung auch am versöhnlichen Ausklang des alten Jahres. Die Einzelhändler melden nämlich nicht nur gute Silvesterumsätze mit Knallern und Böllern, sondern auch mit edlen Speisen, Weinen und Sekt und Champagner. Berlin grüßte unter dem Hymnentitel Football is coming home das neue Jahr 2006 als das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Gäste und Delegationen aus allen WM-Teilnehmerländern konnten auf der Festmeile erleben, wie das WM-Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden" Wirklichkeit werden kann. Polizei und Rettungskräfte wurden natürlich die ganze Nacht in Atem gehalten. Verglichen mit dem Vorjahr sei der Jahreswechsel jedoch deutlich ruhiger abgelaufen, teilten die Lagezentren der Großstädte am Neujahrsmorgen mit. Viertel vor 7 an Neujahr. Sie sehen die RTL-Nachrichten. Die Welt begrüßt 2006. Mit gigantischem Feuerwerk und großen Partys feiern die Menschen den Jahreswechsel rund um den Erdball. Fröhlich und ausgelassen haben die Menschen in Deutschland das Jahr 2006 begrüßt. Die einen inmitten einer riesengroßen Menschenmenge, andere auf dem Boot oder im Schnee. Wie genau gefeiert wurde, das haben unsere Reporter im ganzen Land beobachtet. Standesgemäß mit Nebelhörnern, so begrüßt man hier im Hamburger Hafen das neue Jahr. Auf rund 100 Booten schauen die Leute sich von hier vom Wasser aus das Feuerwerk an. Und die an Land sind, für die sind die Signalhörner der Startschuss ins Jahr 2006. Rund 20 € zahlen die Passagiere für eine zweistündige Silvesterfahrt durch den Hamburger Hafen. Der außergewöhnliche Anblick auf die Stadtkulisse ist inklusive. Ich habe noch nie so gefeiert, aber ich finde es ganz, ganz herrlich auf dem Wasser mit so vielen Booten und jedes Boot hat einen anderen Ton und Hub. Es ist faszinierend, also es beeindruckt mich total. Für alle, die auf den seit langem ausgebuchten Booten noch einen Platz ergattern konnten, war der Jahreswechsel auf dem Wasser ein besonderes Erlebnis. In Berlin steigt Deutschlands größte Silvesterfeier. Auf einer 2 Kilometer langen Partymeile zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule feiern rund 1 Million Menschen trotz nasskalten Wetters. Um Mitternacht startet dann ein gigantisches 11-minütiges Feuerwerk. 1600 Feuerwerkskörper werden hier gerade in die Luft geschossen. Sie erleuchten den Himmel über Berlin. Es ist wirklich ein gigantisches Fest, das sondersgleichen sucht. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hat vorher angekündigt, wer Silvester etwas Besonderes erleben will, der muss nach Berlin kommen. Und ich kann nur sagen, recht hat er. Innenminister Schäuble hatte zuvor die 31 Botschafter der qualifizierten Fußballländer begrüßt. Denn die Party ist zugleich auch der Startschuss für das Fußball-WM-Jahr 2006.
Und in Dresden stand zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder die Frauenkirche im Mittelpunkt der Silvesterfeiern. Viele kamen zu dem Ort, der wohl wie kein anderer in Deutschland 2005 zum Symbol für Hoffnung und Aufbruch geworden ist. Der Wiederaufbau der Frauenkirche hat den Menschen deutschlandweit gezeigt, auch das fast Unmögliche ist machbar. Hier nach nur 11 Jahren Wiederaufbau vor der fertigen Frauenkirche das neue Jahr begrüßen zu dürfen, war vielen ein besonderer Wunsch und hat ihnen Hoffnung und Mut gemacht, dass auch in ihrem Leben 2006 einiges besser laufen könnte als in der Vergangenheit. Und fast 2000 Dresdner holten sich dafür noch in der Nacht geistlichen Segen in der vollbesetzten Frauenkirche. Mit Orgelmusik von Johann Sebastian Bach wurde hier der Jahreswechsel so festlich wie schon lange nicht mehr gefeiert. Und wir sind hier mitten in Mittenwald, das liegt in Oberbayern, nahe der österreichischen Grenze. Und hier hat der heimische Skiclub geladen zu lauter Musik, Lasershow und kalten Getränken an der Eisbar. Wir sind hier am Obermarkt in der 500 Jahre alten Altstadt mit etwas neuerer Musik und alles schunkelt und schwankt. Nur die schöne St. Peter- und Paul-Kirche hinter mir, die wird auch das Jahr 2006 wie eine Eins stehen. Da bin ich mir sicher, mitten in Mittenwald. Seit fast 7 Stunden ist nun auch im Inselstaat Samoa im Südpazifik als letztem Ort der Erde das Jahr 2006 angebrochen. Wie in Deutschland rutschten viele Menschen auf der Welt mit großen Partys und Feuerwerken ins neue Jahr. Allerdings gab es auch schwere Ausschreitungen. Burkhard Wennemer berichtet. Die Vorfreude auf die Stunde Null des neuen Jahres klang an allen Orten der Welt gleich. Allein auf dem Times Square in New York verfolgten Hunderttausende, wie sich die weltberühmte Kristallkugel langsam zu Boden senkte. Ein riesiges Feuerwerk erleuchtete den Himmel, ein Meer von Konfetti regnete auf die Massen in den Häuserschluchten nieder. Einige hatten sich für das neue Jahr etwas ganz besonders Romantisches vorgenommen. Willst du mich heiraten, fragt dieser Mann. Ja, antwortet seine Angebetete. Die Menge ist begeistert. In London mussten die Menschen eine Sekunde länger auf das neue Jahr warten. Denn wegen der ungenauen Drehung der Erde wurde eine Sekunde vor 0 Uhr Greenwich Time eine Schaltsekunde eingefügt. Das tat den Feierlichkeiten aber keinen Abbruch. Ausgelassene Stimmung auch auf dem Roten Platz in Moskau, trotz Temperaturen von -6 Grad. Ich wünsche mir für das neue Jahr mehr Geld, Glück und Gesundheit, johlt diese Frau, und einen guten Präsidenten. In Paris war eine halbe Million Menschen zur größten Silvesterparty Frankreichs auf die Prachtallee Champs-Élysées gekommen. Unter ihnen auch viele ausländische Feierlustige. Frohes neues Jahr, ich bin aus der Türkei, grüßt dieser Mann. Überschattet wurden die Feiern von Ausschreitungen randalierender Jugendlicher, die im ganzen Land 425 Autos in Brand setzten. Das befürchtete Wiederaufflammen der schweren Jugendunruhen vom Oktober und November blieb aber aus. In Rom segnete Papst Benedikt bei seiner Silvestermesse im Petersdom Gläubige aus aller Welt. Heute am Neujahrstag wünschte er auf dem Petersplatz Zehntausenden Pilgern in mehreren Sprachen ein gutes Jahr. Von ganzem Herzen erbitte ich euch den Segen Gottes und seinen Frieden für das neue Jahr. Die erste Neujahrsmesse von Papst Benedikt XVI., heute ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Der Aufruf zu Frieden in der Welt, die zentrale Botschaft der Messe im Petersdom. Als neue und gefährlichste Bedrohung für den Weltfrieden nannte er Terrorismus, Nihilismus und fanatischen Fundamentalismus. Die Vereinten Nationen ermahnte er, auf neue Weise ihre Verantwortung wahrzunehmen in einer veränderten, zunehmend globalisierten Welt. Trotz strömenden Regens in Rom kamen auch heute wieder Zehntausende Pilger auf den Petersplatz. Sie erinnerten an die weniger friedlichen Orte in der Welt. Nach der Messe die Grußworte des Papstes aus dem Apostolischen Palast. Einen frohen Neujahrsgruß richte ich an alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Danke. Von ganzem Herzen erbitte ich euch den Segen Gottes und seinen Frieden für das neue Jahr. Mehr Einsatz für Frieden, der Aufruf des Papstes für 2006.
Es war schon rekordverdächtig, was Berlin in der vergangenen Nacht zu bieten hatte. Zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule stieg Deutschlands größte Silvesterparty. Rund 1 Million Menschen ließen sich auch vom nasskalten Wetter nicht vom Feiern abhalten. Und das Partymotto Anstoß am Tor machte dann auch dem Letzten klar, mit 2006 hat das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland begonnen. Rund 1600 Raketen ließen Punkt Mitternacht den Himmel über dem Brandenburger Tor erstrahlen. Und 1 Million Berliner und ihre Besucher begrüßten in glänzender Laune das neue Jahr. Von dem erhoffen sich alle nur das Beste. Glück in der Familie, nur Liebe, das reicht, ja. Gesundheit und Frieden. Glück in der Schule, viel Spaß. Dass es in Deutschland wieder aufwärts geht. Aufwärts gehen soll es vor allem beim Fußball. Die Silvestergala als Startschuss ins Weltmeisterschaftsjahr. Die Nationen der Teilnehmer schickten ihre Vertreter und alle durften schon mal eine Flanke unter dem Tor probieren. Das Abschneiden der deutschen Mannschaft war natürlich auch das Thema vor der Bühne. Die werden Weltmeister. Achtelfinale. Wieso Viertelfinale? Endspiel kommt die deutsche Mannschaft, das ist überhaupt keine Frage. Die Deutschen kommen ins Finale und schlagen Brasilien 3:1. Selbst das Neujahrskonzert der Staatskapelle Berlin hat in diesem Jahr mit Fußball zu tun. Deutschland will im WM-Jahr mit 365 Orten im Land der Ideen für sich werben. Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung von Daniel Barenboim ist dafür der Auftakt. Feuerwerk und ausgelassene Straßenfeste, aber auch viel Arbeit für die Sicherheitskräfte und Nachdenklichkeit. Recht unterschiedlich sind die Menschen rund um den Globus ins neue Jahr gestartet. Gleich mehrere Metropolen wetteiferten darum, wer denn nun das beeindruckendste Silvesterspektakel zu bieten hatte. Eine Spur leiser ließ man in New Orleans das Jahr ausklingen, in Erinnerung an die Opfer von Hurricane Katrina. Es sind eher die ruhigen Töne gepaart mit der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2006. Alle, die ihr Zuhause verloren haben, sollen möglichst bald zurückkehren, hier wieder eine Perspektive bekommen. Und dass es wieder so wird wie früher, wünscht sie sich und spricht damit den meisten hier aus dem Herzen. Bombastisch wie immer dagegen der Jahreswechsel auf dem New Yorker Times Square. Erst Schnee, dann tonnenweise Konfetti und beste Stimmung bis in die Morgenstunden. Irgendwie märchenhaft und verzaubernd dagegen die Feier auf dem Roten Platz in Moskau. Der Glockenschlag des Big Ben läutete für die Londoner das neue Jahr ein, begleitet von einem wahrhaft gigantischen Feuerwerk. Die erste Panne des jungen Jahres lieferte ein spanischer Magier. Mit telepathischen Kräften wollte er die berühmteste Uhr Madrids Punkt Mitternacht zum Stillstand bringen. Allein, sie tickte weiter. 25 Tonnen Pyrotechnik und Lebensfreude pur. Bei an die 30 Grad bejubelten an der Copacabana, Rios berühmten Strand, gleich 2 Millionen Menschen den Jahreswechsel. About the origins of our solar system, and some say even about ourselves. Much more when we come back. NASA's Stardust capsule is coming home early Sunday morning with a special delivery, some very tiny particles of the tail of a comet. CNN's technology correspondent Daniel Seberg tells us about the long mission and what scientists hope to learn. It's been a long trip for Stardust, 7 years and nearly 3 billion miles through the solar system, all to collect interstellar dust particles from the tail of a comet and return them to Earth. Our mission is called Stardust, in part because we believe some of the particles from the comet will in fact be older than the sun, and planets that formed around other stars, we call them stardust. Early Sunday morning, the spacecraft will fly by Earth and release the 100-pound canister containing the samples. It will enter the atmosphere over the Pacific Ocean, going almost 29,000 miles per hour. If the weather permits, skywatchers on the West Coast may be able to see it streak overhead.
As it nears the landing zone at the Air Force Utah Test and Training Range, parachutes will open to bring it in for a soft landing. As the sky will be dark for the entire descent, NASA will track the canister using infrared cameras, as seen in this test. This is the fastest return vehicle that has ever been brought back to Earth. So bringing it home for the first time is the only way to test a system like this. NASA's last sample return mission did not go as planned. It looks like we have a no-shoot, sir. In 2004, the parachutes on the Genesis spacecraft didn't open, and it crashed into the ground at full speed. Stardust mission managers say they're confident that won't happen this time, but they are prepared for the unexpected. We've been out testing and training at Utah for hard landings, where we might even breach the return capsule. We might land in wet or mud or whatever. All of these possible contingencies, which are low probability, we've actually tested and trained for. Scientists say comets are icy, rocky debris left over from the beginning of the solar system 4.5 billion years ago. They expect analysis of the Stardust samples will help them better understand how the planets formed and evolved. Daniel Seberg, CNN. The BBC science correspondent Christine McGurty has this report. Zero and liftoff of the Stardust spacecraft. February 1999 and the start of a 7-year journey. The round trip would cover over 2.5 billion miles. The robotic spacecraft on board was bound for a comet. The plan to fly into the cloud of gas and dust and collect some particles to return to Earth. A special collector was used about the size of a tennis racket, and a strange substance in it called aerogel can trap the particles speeding by. It's hoped they could provide new insights into the early solar system. The samples we collected are actually samples of the outer fringes of the solar system as it was 4.5 billion years ago. So in a very real sense, where Stardust really went was to the very edge of the solar system out by Pluto and 4.5 billion years ago. Now the precious cargo is set to make its descent. The craft releases the capsule with the particles inside, and that plummets through the Earth's atmosphere at almost 30,000 miles an hour. Parachutes will be deployed to slow it down for a landing in the desert in Utah. All being well, there should be 1 million particles of cometary dust on board that scientists around the world are eager to examine. Christine McGurty, BBC News. Well, with it coming in, Hello. This is the furthest a man-made object has gone into space. What's the precious cargo going to tell us? One of the amazing things about this is, as we just heard, it's actually material that's come from not just a comet which was outside the orbit of the Earth, but that comet in turn came from the very distant reaches of the solar system. Now, we believe that everything, you and I and the whole planet, was made originally out of this sort of material, the sort of dust that the comet has kept for us in deep freeze for billions of years, and which we're now about to hopefully examine. That's the sort of material that made the whole solar system. So all this is the building blocks, really, of the whole solar system. Now, these little particles, they're tiny little things. They're not like grains of sand. It's very fine dust. You have to look under a microscope. Indeed, yeah. And those samples are going to be divided up around the world's scientists, and they're going to be cut. Even those tiny particles themselves are going to be cut into smaller particles, smaller fragments. The amount of information they can glean out of this sort of thing is amazing, because they can look at the exact composition of what constituted the very early solar system, and that's a sort of fascinating glimpse. We've always assumed that the dust that falls into the atmosphere is the same as comes out of comets, but this has been grabbed from a comet just a couple of years ago, and that is really unique to be able to get this sample of interstellar and interplanetary dust fresh from a comet, being kept in deep freeze. Well, how confident then are scientists that it's actually going to land intact? Well, a comet, a sample of interstellar dust that came down a couple of years ago into the Utah desert, the same place, actually crash-landed and just went thump into the desert. And so they're hoping this time that the parachute will work. It is a rather more robust pod than the one that came down a couple of years ago, and hopefully those samples will survive. But even if the thing does go crash, then they are hoping that they will be able to salvage something. But keep your fingers crossed and that everything has been installed correctly, and this time the parachute will open. So do you think this is the way that future space research is going? It's really quite important that this one succeeds, because
sample returns, the last sample return we had from space was the Apollo missions back in the 1970s. And the next one we're really looking forward to is sample returns from Mars. Now that's something to really get excited about. Is there life on Mars? And only by actually getting a sample from Mars can we hope to find out really what's there. So if this goes well, then that will pave the way for a successful sample return from Mars, maybe 10 or 15 years from now. NASA-Sonde Stardust soll in wenigen Augenblicken mit Kometenstaub aus dem All zur Erde zurückkehren. Wir berichten live. 7 Jahren im Weltall kehrt in diesen Minuten die NASA-Sonde Stardust zur Erde zurück. Mit an Bord hat die kleine Landekapsel Kometenstaub. Diese Staubpartikel vom Kometen Welt enthalten nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde die rund 4,5 Milliarden Jahre alten Grundbausteine unseres Sonnensystems, aus denen sich unter anderem auch die Erde herausgebildet hat. Die Stardust-Kapsel ist kurz vor 11 Uhr zu mitteleuropäischer Zeit bereits in die Erdatmosphäre eingetaucht und soll, wenn alles nach Plan läuft, in wenigen Minuten auf einem Versuchsgelände im US-Bundesstaat Utah landen. Die NASA rechnet nicht damit, dass es wie 2004 zu einem Zwischenfall kommt, als die Genesis-Sonde mit Sonnenstaub an Bord abstürzte. Damals hatte sich der Fallschirm nicht geöffnet. Die wissenschaftlichen Ergebnisse konnten dennoch später gerettet werden. Und wir schalten jetzt auf die Bilder aus den USA, die uns im Augenblick live erreichen. Hier sehen wir die Kometensonde, die NASA-Sonde Stardust, ganz klein, der weiße Punkt in der Mitte des Bildes. Nach fast 7 Jahren im All kehrt also die Sonde nun zur Erde zurück. In die Salzwüste des US-Bundesstaates Utah soll sie ankommen. Sie hat Staub aus der Gashülle eines 4,5 Milliarden Jahren alten Kometen an Bord. Stardust war vor rund 2 Jahren sehr nahe am Kometen Welt vorbeigeflogen. Und wir werden dieses Bild, liebe Zuschauer, natürlich für Sie weiter verfolgen und dann auch berichten, wenn der Kometenstaub und die Sonde, die dazugehörige Sonde, denn wirklich in Utah auch landen. Wenn das stimmt, hätten die US-Truppen im Irak weit mehr von den Deutschen profitiert, als es die Politik der damaligen rot-grünen Bundesregierung vorgegeben hatte. Keine Beteiligung am Irakkrieg, nicht zuletzt damit hatte Kanzler Schröder 2002 die Wahlen gewonnen. Im Kanzleramt für die Geheimdienste war damals der jetzige Außenminister Steinmeier verantwortlich. Der bestätigt die Weitergabe von bestimmten BND-Informationen an die USA während des Irakkrieges. So seien Daten über zu verschonende Einrichtungen wie Botschaften und Krankenhäuser weitergegeben worden. Aber ein kriegsunterstützender Einsatz in dem behaupteten Maße fand nicht statt, heißt es. Auch ehemalige US-Militärs bestreiten offenbar, dass der BND die Zielplanung direkt unterstützt habe. Die Deutschen hätten oftmals überhaupt nicht gewusst, wofür ihre Informationen im Einzelnen genutzt wurden. Ein schwacher Trost, mit dem sich die Opposition nicht zufrieden geben will. FDP, Grüne und die Linkspartei wollen einen Untersuchungsausschuss zu den Aktivitäten des BND im Irak während des Krieges beantragen. Auch Rücktrittsforderungen an den Außenminister kommen aus ihren Reihen. Für Steinmeier könnte es in der Tat eng werden, sollten die deutschen Geheimdienstler den Amerikanern mehr durchgegeben haben als nur, wohin sie nicht schießen sollen. Liebe Zuschauer, wir beobachten weiter im kleinen Bild die Rückkehr der NASA-Sonde Stardust. Sie wird in wenigen Augenblicken in der Salzwüste von Utah landen. Mit an Bord Staubpartikel, die eingesammelt wurden bei einem Vorbeiflug am Kometen Welt, von dem sich Experten viele Aufschlüsse über die Entstehung unseres Sonnensystems erhoffen. All stations, the UHF beacon is on and operating and is being tracked. Nora, why don't you fill folks in on that beacon, that the capsule does have a beacon? Well, the UHF beacon is actually a backup. It gets started when the main chute deploys. And what we hope to do is we hope to have the coordinates of where it lands using the radar. But if we didn't pick it up, or just as a belt and suspenders
kind of backup system. We have this UHF beacon, very similar to what we have on airplanes, which will just emit on a certain frequency until it's found. The battery for that will last about 20 hours, but with the helicopters doing the retrieval, it'll be a very quick retrieval. Through 6,000 feet now. Okay, we're at 6,000 feet. This is great. If you look real hard, you can kind of see a chute. Got about a minute. See that little to a faint minute and a white half, dot following the before bright touchdown. white dot? All stations, this is Project Manager UTTR. Expected landing in less than 1.5 minutes. Five, 200 feet, 5,200 feet. And we've noticed a noticeable drift toward the northeast. Yeah. You can see it drifting. We've got some strong, sustained winds tonight. Okay, it's on the ground. All stations, we have touchdown. Well, there you have it, a successful return to Earth of a capsule that NASA hopes contains Lots of relieved, the happy dust people here in Mission from a comet. The pictures perhaps weren't as exciting and perhaps belied the scientific significance of this comet's thought to be leftovers from the process of planetary formation. Thus, for the first time, it's hoped scientists will get a chance to look at the very unaltered dust that the solar system was formed from. Hugely scientifically significant, televisually, perhaps not so great. Das Raumschiff hat Kometenstaub an Bord. Davon erhoffen sich Experten jetzt Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems. Daniel Knillmann hat die Bilder. Sie ist zurück, die Stardust-Sonde. Groß wie ein Mensch landet sie sanft an ihren Fallschirm in der Salzwüste des US-Staates Utah. Ihr sollte es nicht ergehen wie ihrer Vorgängerin Genesis. Die war nämlich vor 2 Jahren mit Tempo 330 in den harten Boden gekracht. Ihre Fallschirme hatten versagt, jahrelange Arbeit war zerstört. Die Forscher hatten der Stardust deswegen eine besonders dicke Haut verpasst. Überhaupt musste sie hart im Nehmen sein. Schließlich musste sie den Beschuss mit kosmischem Staub überstehen, Proben aus einer heißen Gashülle sammeln und Dutzende Fotos schießen. Sie war Milliarden von Kilometern weg von zu Hause und jahrelang unterwegs. Jubel bei den Forschern. Stardust hat die kritische Landung überstanden. Sie wird eine unglaubliche und gefährliche Reise hinter sich haben. Und sie wird uns jede Menge Material mitbringen. Wir könnten herausfinden, wie unsere Welt bei ihrer Entstehung aussah. Eine Handvoll Staub soll die Geheimnisse des Universums enthalten. Staub aus dem Schweif eines 4,6 Milliarden Jahre alten Kometen. Aus diesem Stoff könnte unser Sonnensystem gebaut sein. Um alle Geheimnisse zu entschlüsseln, suchen die Forscher noch 30.000 Freiwillige, die sich per Internet an der Auswertung beteiligen. Ein Wissenschaftler verglich die Analyse mit der Suche nach 45 Ameisen auf einem Fußballfeld.
Stardust is out to answer very, very key questions about the formation of the solar system and the formation of Earth. It's believed that comets have brought the water to Earth and a lot of the chemical building blocks that we're comprised of. 3, 2, we have main engine start, 0, and liftoff of the It launched in 1999. 2 years later, in 2001, it flew by the Earth. And as we flew by the Earth, we had used the tug of the Earth's gravity to throw us further out into the solar system. That allowed us to go out to the orbit of the comet Welt 2. So the comet counter was tremendously exciting. The biggest problem was that we are a sample collection mission, and we wanted to collect a large number of very small particles. But we did not want to get hit by a big enough particle to destroy the spacecraft. Plus, comets are surrounded by a coma of gas and dust, a smog, that prevents you from seeing it. And so we didn't even know where it was precisely until we used our onboard cameras to measure its positions. In all station Stardust Systems, this is closest approach at this time. No spacecraft has flown by so close to a comet and survived perfectly. The flyby was a fabulous success, and we were stunned by the data from the instruments on board and the pictures. This is where we collected these tremendous, exciting images, and we collected all those thousands and thousands of dust particles that we're bringing back to Earth. Why we should really care is that we are going to this comet to collect preserved samples of the building blocks of our solar system, our planet, and even ourselves. Those samples have come to us in the form of comet samples. And we've grabbed them, and they're on the way home, and they'll arrive on January 15th. After a 7-year round-trip journey traveling 2.88 billion miles through space, NASA's Stardust is returning to Earth. It's coming home with a capsule filled with cometary particles and interstellar dust. In less than a half hour, actually closer to 23 minutes to be exact, it'll be making its sky-rocking descent into the Utah desert. Hello everyone, I'm Gay Hill, and I am in NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. And with me to my side here is Nora Mainland. She is with Stardust Mission Ops, and together we will be walking you through the events of this morning. And first of all, we want to set the scene for everyone, the fact that it's not just one control room, it's several, beginning with this place. This is Stardust Mission Control at the Jet Propulsion Laboratory. Let's tell them what we have here and what people were doing here earlier this evening. Well, here in Pasadena is the primary mission control. And earlier this evening, we were very excited when we had a very successful release of the science return canister from the spacecraft. So folks' jobs are basically done in this control room right now, right? Well, you're right. We're concluding the flight portion of this mission, and we're just beginning the science mission. All right. Well, this is just one of the control rooms. Let's go to Lockheed Martin now and tell us about Lockheed Martin. Well, Lockheed Martin is our partner. They're in Denver. I think we're looking at their mission support area now. They built the spacecraft, and they continue to fly the spacecraft for 7 years. They have all the expertise for the different subsystems. But the real attention is in a control room in Utah. And let's go to that one now. There they are. Well, now we're looking at Utah, and that's where all the action's going to happen tonight. That's where the science capsule is going to set down in about 40 minutes. And here are the helicopters. Now tell us about how this retrieval process is going to be taking place. There was some question earlier whether or not weather conditions would permit having helicopters. Well, the weather has been changing quite a bit in the last hour, and it could change again in the next 15 minutes. But right now the helicopters have been cleared to do the recovery, and what we're looking at now is one of the helicopters taking off, and that's probably the second or the third helicopter. There are 3 helicopters involved in this, and they are going to go out to a staging area at a standoff of about, I don't know, 15 miles.
And so what they're going to do is they're going to get out there and they're going to wait until this SRC is actually on the ground. And that is where the capsule will eventually end up this morning. That is the clean room in the high bay at Michael Army Airfield. And we hear some communications going, so we're going to stop for a moment. Helicopters are airborne on their way from Michael Army Airfield out to the staging site called Pad 11. It's a little west of Granite Beach. And I would say, even though it's been a 7-year journey, we've actually hit the home stretch as of 10 days ago. We have imagery, we have actual animation of this, what this spacecraft has been doing over the last 7 years. Well, we can let's take roll a it look right at that. now and you can explain Let's take a look at that. step by step. Okay. All right, this goes very quickly. We made 3 loops around the sun. All stations have started safe. And what you're looking at now is about the first loop. In the first loop, we take the opportunity to swing by the Earth and get a gravity assist. And what that means, it's like a big slingshot. It throws us out into space. And by doing that, we get to save about 25% on the fuel that we use to do this, thanks to that tremendous boost. The second loop that you're looking at now, we had the opportunity to meet up with an asteroid and Frank. At that time, we sent down terrific images and collected some interstellar particles. The third loop is when we actually met up with the comet Welt 2, and that was the primary purpose of this mission. We sent down tremendous images, and we also collected particles that came from the nucleus of the comet. Well, 4 hours ago, the mothership Stardust released the capsule, and that was probably a very electric moment here in this It was. It was. Actually, a lot of things have to go right for that to happen. It's a very critical milestone. But the sequence on board to execute that had to do a whole lot of little things right. You know, for example, the capsule is going to be in free flight once it separates, and so we had to fire up the batteries and bring them online. Well, we have actual tape of that moment, so let's go ahead and roll it. Let's see it. Everything is looking just great. We're depassivating the batteries right now. We've been doing that for about 5 minutes here, and everything looks to be on track. It has to fire up the batteries. That's been sitting quiet for 7 years. It has to bring those batteries online. If we decide to release the capsule, we're going to send a command up to the spacecraft to say start that sequence. It's a pretty sophisticated sequence on board to do all that. A lot of things have to go right, but that'll be the next big event that we're waiting for. Upon release, the SRC is going to be ready to enter the atmosphere with a zero angle of attack, basically entering the atmosphere head on, which is the desired attitude coming in. Has to sever the connection between the spacecraft and the capsule. Then it has to sever the bolts that actually hold that capsule on to the spacecraft. And at this time, we can verify that the cable cut and release global variable has switched to 1. Mission manager, Stardust Port, please report whether or not the Doppler shift observed during the SRC release indicates a successful separation. The Doppler shift does indicate that the SRC release was successful. Copy that. Everything looks really good. Yeah, the expected rate change occurred about the right axis, which indicated the way the spin mechanism works. It actually spins the SRC up and also gives it a push off. Both the delta V and the spin rate that was seen after the release indicated that a very successful release occurred. So things are looking really good. Well, Nora, we're going to take a jog now to the next big milestone. It's why we're here tonight. It's the next big step for the capsule. It's called entry, descent, and landing. It's bringing the capsule home, and it's going to happen in about 16 minutes. It's when it hits the top of the atmosphere here on Earth.
And so how does that happen? What occurs? Take a look at this video and it'll explain. On January 15th of 2006, our spacecraft, as it's flying by the Earth, will just separate the return capsule. It comes in through our Earth atmosphere and it will land in the Utah Test and Training Range. It was 0045. Our last trajectory correction is at 29 hours out, and that will point the spacecraft along with the sample return canister towards Earth. Status fault, and all stations are reporting a go condition to continue. Systems. We send commands to the spacecraft that tell it that it's okay to release the capsule. It travels for about 4 hours until it gets to the Earth's atmosphere. And then as it's going through the atmosphere, it senses that it's decelerating as it's going through the atmosphere. And it starts a timer that will then set off a drogue parachute, a main parachute, and in the main there are some mylar targets that the radars then on the ground use to track the sample return capsule as it descends to the ground and direct the recovery teams to go pick up the capsule. I was actually at the Stardust launch, so I saw the rocket take off in Florida, and now to see the capsule come back will just, I think, be an incredible feeling. The value of a mission like Stardust is really to increase human knowledge. We'll open the capsule and take out the collector grid, which is in a canister, and we send that within days to the Johnson Curation Facility. There, then, the science team will open the collector and begin to remove the particles and begin this wondrous adventure on for us understanding comets. The time now, Pacific time, is 1:42 a.m. In Utah, it is 2:42 a.m. and we are about 14 minutes away from entry when the capsule will enter our atmosphere at a whopping 28,860 miles per hour. And with me right now is Gentry Lee. He is the chief engineer of JPL's Solar System Exploration Flight Projects. Go ahead and tell us what this is all going to be like. Well, it's going to be a very rapid slowdown, Gay, basically is what's going to happen. And if we can start the video, I'll explain exactly what's going to happen as this Stardust spacecraft comes all the way back down to the Earth, the capsule. You're right, the first thing you need to know is that it is screaming through space right now at 29,000 miles an hour. No, I'm told you will actually, in some parts of the country, on the West Coast, in Northern California, you should be able to actually see. Yeah, it'll look a little bit like a meteor if you can see it, if there's not too many clouds. And we're going to run the video. We should be rolling the video. We have the ground tracking video where you can actually see where the flight path of our capsule as it crosses. No, instead, we have even better. We have live video. This is infrared range cameras from Utah, and they are headed out. They are headed out to the staging area where they will sit down and wait for this capsule to enter and wait for their marching orders from range control to tell them where to vector in to find the capsule. So that's pretty good. Pretty good. Well, we've had an interesting evening, and one of the things that's happened is there's a storm out in Utah, and there's a lot of winds blowing from the south to the north at all altitudes in a sustained way, and if those winds keep up, then it's going to blow us just a little bit, still comfortably within our landing ellipse, a little bit to the north. So we're going to be interesting to see exactly where we come down. Well, let's go ahead and explain to people that there is an actual target, and it is in the Utah Test and Training Range. Yeah, let's get it set up first. Let's take a take a look at Utah. Okay, let's go. There it is. You see, there's Utah. Now, the
thing outlined in the green on the left-hand side near Nevada is the Utah Test and Training Range, which is where all the activity is going to take place. Now, if we can zoom in on that, we can see that it has some peaks on the right and left, and if there's a landing ellipse, which we can put up there, that is where we were targeting. Now, that was the target for the last course correction, which was made at encounter minus 29 hours. Now, until then, the Stardust spacecraft was not on an impact course with the Earth. So once that maneuver took place, we were on an impact course with the Earth, and the landing ellipse represents the set of all places statistically that we might land if there are differences in the atmosphere and the atmospheric drag coefficients and all that sort of stuff. So all the possibilities Right. of where this capsule So what we can land. basically do is we try to say, okay, if we don't know what the weather's going to be like exactly, or if there's a small error when we do the separation, this is the set of places it might land. But the most likely spot, of course, is right dead smack in the middle. And when we pick that ellipse, we pick it in such a way that, number one, we make sure that all the personnel safety issues are properly addressed, and also that we are going to be on the range. So the navigation activity has gone very, very well, and as of the final maneuver, we thought we were going to be within 2 or 3 miles of the actual target. And now the only thing we're really started waiting to find out is if these sustained winds will blow us to the north, 4 or 5 more miles during the time that the parachute's up. So if there is that wind condition and it does blow and there is an alteration, how will they find the capsule? Well, at the Utah Test and Training Range, they have both radar and infrared assets to check the capsule as it's coming down. And they say that they will know within 100 yards where we are immediately after we have landed. And since the weather's cleared up, we were worried a little bit earlier that the infrared assets might not work in the snow. But now that the weather has cleared up a little, everyone seems to be extremely confident that very quickly we're going to be able to figure out where it is, and the helicopters are going to be able to take a look at it. Well, the helicopters are ready. We're told that all 3 have landed at the staging area. They're ready to go, and we're about 9.5 minutes away, and we'll be back. Okay, I was mistaken. I'm told that the 3rd helicopter, this is, I believe, South Coast, is en route to the staging area. Now, this staging area is outside the ellipse, but obviously closer than where they were at their hangar. And so they will set down, they move out, and they move out separately since they're flying at night. There is the concern of being able to see and having 2 helicopters or 3 helicopters in flight at the same time poses a danger. So they're each going out separately, and this one is the last of the 3. They're ready to touch down. It looks like it's ready to touch down at the staging area, and they'll be ready to go. We're 7.5 minutes out.
All stations, this is Project Manager at UTTR. All 3 helicopters are at Pad 11, waiting for their vectoring to the landing site once determined by Hill MCC. Mission Manager, this is Stratcom. Go ahead, Stratcom. We'll report that Maui and Altair have finished their tracks and Clear is tracking an object. Copy that, thank you. Stratcom, this is Project Manager on STU Court. Project Manager, this is Stratcom. Has there been any indication of rotation? We knew that would be hard to observe, but we're just asking anyway. Stand by. Project Manager, this is Stratcom. Stratcom, go. Maui and Altair reported constant lighting, no changes or anomalies in the lighting to report throughout their tracks. It was stable. Copy that. We are about 2 minutes and 13 seconds away from entry. Just a short time ago here in Mission Control at the Jet Propulsion Laboratory, ordinarily they pass out the good luck peanuts. In this case, this time, they passed out the good luck fortune cookies. So we are looking for good fortune as the capsule enters our atmosphere. And what do we see here, Well, Nora? this is an interesting display. What we have are 2 radars that have picked up the capsule, and they're showing you the ground track. That's what we're looking at right now. So you see the SRC, it's coming in right on the correct glide path that it's supposed to be on. So it looks like it is headed right over the top of California. It'll come in over Oregon, and interestingly, when it comes in over Oregon, it'll come in as the fastest man-made object to re-enter our atmosphere. It'll be coming in at about 29,000 miles per hour. It'll be about 500 miles from our landing area in Utah. It's going to. Mission Manager. It's going. We are less than a minute away from entry right now.
It's going to actually cover half the distance from the atmosphere. Go ahead. Yeah, navigation reports that they put a comparison file on Grapevine for you to look at your estimates compared to their estimates. Copy that. Thank you. The voice traffic we just heard was our navigation team exchanging files with the Air Force tracking assets in Colorado. Now, depending on we may or may not see the infrared image. Oh, we have an image here in mission control. It's on its way down, and it's clear tracking from here on down. Looking excellent. Okay, 1 minute. This is great. As the capsule decelerates, it will eventually deploy the parachute system. The first thing we should see on this nice infrared image is the drogue chute deploy. And what that's going to do, oh, that's beautiful. And what that's going to do is it's going to add stability while it's still supersonic. The drogue chute, when it first enters the atmosphere, it's pulling about 38 Gs. When it slows down to about 3 Gs is when that chute is going to deploy. Right now, sitting here, we're feeling 1 G, so it's going to slow down quite a bit. All stations, Hill MCC, we should have a drogue at this time. Waiting to see that. All stations, drogue released. We're under drogue control right now. Looking good. Okay, Hill MCC does not see change in velocity at this point. So this is great. We've passed the peak heating. All stations, Hill MCC continues tracking dead center, or near dead center. Everything looks great. That's Project Manager Tom Duxbury speaking there. At 80,000 feet descending at this time. Still no visual indication of the drogue. LMCC still does not see a drogue at this time. When the capsule gets down to about 10,000 feet, the main chute will deploy. All stations, Project Manager UTTR, we had people go outside and could see it visually as it came in over Nevada. Okay, LMCC reports through 60,000 feet, 60,000 feet with after it lands. With negative change in velocity and negative indication of a drogue chute. SRC now is through 50,000. That's 50,000 feet. So the SRC is at about 50,000 feet, but when it gets down to 10,000 feet, the main chute will deploy. Okay, through 48,000 feet, descending at 15,000 feet per minute.
40,000 feet at this time, 40,000 feet. They now have it at 40,000 feet. LMCC reports that velocity has not changed, and we still have negative indication of a drogue chute. LMCC reports SRC through 36,000 feet, descending at 11,000 feet per second. I heard that. LMCC reports a good track, all sensors. SRC is through 32,000 feet. It's now at 32,000 feet. LMCC reports radar still have a good radar track. We've lost visual. Okay, because there is scattered clouds out there, we just lost our infrared signal. Oh, it's back. Okay, looks like they're changing the polarity there to enhance the image. Okay, through 26,000 feet. We are noting deceleration. All stations, this is Project Manager. The SRC is descending through 20,000 feet. It's got about 10,000 feet to go before the main chute opens in about 2 minutes. Now we should be able to see the main chute deploy. Reports that the SRC does appear to be drifting slightly to the northeast as though it may be under a drogue. Okay, they're reporting some slight drift. Through 15,000 feet at this time. With a slight drift. 15,000 feet. All stations, SRC just descended through 15,000 feet. Again, the main chute's going to open at around 10,000 feet. Through 13,000 feet, 13,000 feet. It's now at 13,000 feet. At approximately 20 seconds to main chute deploy. Approximately 20 seconds to go. 10,000 feet. This is the calculated time for the main chute, and we're seeing deceleration. The radar is sensing a deceleration. We don't have a visual image, but we have we're down to about 500 feet per minute. Appears to be under a good chute. Yeah, no visual, but because of the deceleration, it appears that the chute has deployed. Okay, we have confirmation of a main chute. We have a good Confirmation. Okay. All stations, main chute is open. We're coming down slowly. Mission Control just erupted in applause, and from where we sit, we can see the same scenario at the other two locations. That's what we were waiting to hear. Well, now the science return capsule is just like a 100-pound skydiver floating to the ground. It should be on the ground in a few minutes. 500 feet per minute. So Nora, 7,500 feet. how
how fast will it be going when it touches down? When it lands, it'll be about 10 miles per hour, just like a skydiver. So that's a pretty amazing deceleration in 15 minutes from 29,000 miles per hour to 10 miles per hour. It's great. You know, the heat shield work, it survived re-entry, parachute system work after, you know, being packed away for 7 years. When the capsule gets on the ground, the radars will calculate the final have an image that shows the chute location with the SRC underneath, which will be translated in latitude and longitude. Through 7,000 feet, about 500 feet per minute. And that's an estimate on the 500 feet per minute. Another 5 minutes, it should be okay. They've changed the polarity again of the radars. It's not as easy to see. On board the SRC. We're switching off to another camera, a different place on the range. All stations, the UHF beacon is on and operating and is being tracked. Okay, Nora, why don't you fill folks in on that beacon, that the capsule does have a beacon? Well, the UHF beacon is actually a backup. It gets started when the main chute deploys. And what we hope to do is we hope to have the coordinates of where it lands using the radar. But if we didn't pick it up, or just as a belt and suspenders kind of backup system, we have this UHF beacon, very similar to what we have on airplanes, which will just, you know, emit on a certain frequency until it's found. The battery for that will last about 20 hours, but with the helicopters doing the retrieval, it'll be a very quick retrieval. Through 6,000 feet now. Okay, we're at 6,000 feet. This is great. If you look real hard, you can kind of see a chute. Got about a minute. See that little faint white dot following the bright white dot? All stations, this is Project Manager UTTR. Expected landing in less than 1.5 minutes. Five 200 feet, 5,200 feet. And we've noticed a noticeable drift toward the northeast. Yeah. You can see it drifting. We've got some strong, sustained winds tonight. Okay, it's on the ground. All stations, we have touchdown. Lots of relieved, happy people here in Mission Control. We have touchdown. So meantime, we're standing by waiting for the first helicopter, Vertigo, to find it on the ground. And as I said,
This is challenging. This is very, very challenging. I mean, you would think that you've got GPS coordinates, a beacon, and an infrared camera, and it's still very, very hard to find something that small in the middle of a huge area. We're talking about something about the size of a tire that's 100 pounds. Yeah, it's about a yard in diameter and about 20 inches high, and it's white. And the surface of the dry lake bed is also white. So this is very, very challenging. But we have two very good helicopter pilots on the job. And it's great that we can see the infrared image of the helicopter. As soon as he sees it, he will report back to the range commander, who is Tom Duxbury, our program manager, and Tom will announce it over the VOCANet for all to hear. So that's the next event we're waiting for. All stations, an update on the helicopter search. The helicopter continues a search. They have not, in recent time, had any indication from the beacon, but they're continuing their search. Yes, they continue to search, but because it's so dark, they're going to be relying first on the GPS coordinates to get them close. And as Gentry was saying, that these are good for about 100 yards. So it's still a wide area to search. Now, the helicopter also has infrared capabilities, so wouldn't the capsule still be hot enough for it to be able to identify it just by heat? That's what they're relying on most. They're going to rely on the infrared camera the most. It should be even in this, well, actually it's not that cold there, but it should still be maybe about 140 degrees. And interesting, because when it came into the atmosphere and it hit peak heating, the temperature there was estimated to be about 4,900 degrees Fahrenheit, which is about twice as hot as the lava in Mauna Kea. So it's cooled off quite a bit, but we should still be able to see it on the infrared. So now we're looking at the SRC landing again while the helicopter is still searching. Well, you know, this image really shows us how difficult it is for the helicopter to find this. As you know, there's really nothing to see out there. I mean, it's really hard to see the mountains. And so they're looking in this vast area.
and it looks like they're not moving. And that's kind of the tricky thing about being in a helicopter. You don't get that sense of motion. You don't even sense the ground. But they are trying to move very slowly because they really don't want to go past the capsule because it is so difficult to see. So they're approaching very, very slowly and trying to scan, left and right over this 100-yard area. Now, Nora, you spent some time with the pilots, and I did. They said this was really, really hard. It's pitch black out there. It's not like going outside and you live in a suburb and there are lights around. It is in a huge expanse with no ambient people, lighting. No light. Yeah, just very, very difficult to do. And through some of the tests that we did, that's when they decided to add the infrared camera to the bottom of the helicopter. When we first started this, they were just using the night sun device to shine down and look, and they realized that they really can't distinguish the capsule from the ground. So they've added the infrared camera, and that's helped quite a bit. So we're hoping that capsule has stayed warm. It should be. And they'll be able to spot that. But it would take them about 10 minutes to actually fly out to that location. I mean, this is a huge area, 1,200 square miles. Project manager, Phil MCC. Not a lot of activity here. We're just sitting here watching the helicopter doing its search thing. Nothing to report at this time. But where you have a sense of how good that IR image is, if you have a warm object, that helicopter is very bright because it is warm. So we're hoping that the SRC is equally bright. I think that's what I was thinking, that I'm amazed that we can see anything. Vertigo reports that he's picking up a beacon at this time. Well, we're very lucky that the weather held off because, All stations, we can report that Vertigo is picking up the beacon signal. They are still searching. Right, so what we heard is that the lead helicopter has picked up the beacon signal, so that it does have a receiver, and it's receiving that frequency. They can also get directionality from that signal. But since they have the GPS coordinates, they should match up. Mission Manager, this is Systems. Go ahead, Systems. Yeah, we expected AOS at 10:25. At this time, we have yet to see a signal. Copy that. Mission Manager, this is Systems. The station is reporting they see a signal and they are trying to acquire a carrier at this time. Copy that. Thank you much. So, Nora, they apparently have the beacon signal, but they still aren't able to locate it. How's that? They've detected it, which once again it's on a UHF frequency that they are picking up. So that's great that they have that, but they really are going to rely more on the coordinates that they have into their GPS and their infrared. But it's good that they have the beacon.
because that's a backup. But they'll get direction from that as well. And they should be headed in that direction based on the GPS coordinates. But the beacon is telling them where it really is. But we knew that this would be very challenging, and I was very fortunate to go out and spend a little bit of time with the helicopter pilots just to see how difficult it is at night to find anything, even in a field that you know real well. Going back to that camping example, if you come out of your tent, it's pitch black, you've got this little flashlight, and you're trying to find your way, trying to remember where the latrine was. So it's... Raumkapsel der US-Sonde Stardust sicher zur Erde zurückgekehrt. Dabei wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre war die Kapsel doppelt so schnell wie ein Space Shuttle. Sie brachte zum ersten Mal Staubteilchen von einem Kometen mit. Davon erhofft sich die NASA Erkenntnisse darüber, wie die Planeten entstanden sind. Die Kameras der NASA zeigten zunächst nur einen kleinen Lichtfleck. Doch als die Kapsel wie geplant in die Erdatmosphäre eintrat, klatschten die Ingenieure im Kontrollzentrum. Bei einer ähnlichen Mission vor mehr als einem Jahr hatten noch die Bremsfallschirme versagt. Diesmal ging alles glatt. Um 3:10 Uhr Ortszeit landete das Herzstück der Stardust-Sonde in der Wüste des Bundesstaates Utah. Es war von Anfang an ein gigantisches Projekt. Nach dem Start 1999 war die Sternenstaubmission 7 Jahre im Weltraum unterwegs. Auf ihrer mehr als 4,5 Milliarden Kilometer langen Reise durchquerte sie in der Nähe des Jupiter den Schweif des Kometen Welt. Dabei sammelte sie wie ein kosmischer Staubsauger winzige Sternenstaubpartikel ein. Es ist so aufregend. In Kometen hat der Sternenstaub Milliarden Jahre wie in einem Tresor überdauert. Von der Analyse dieser Teilchen erhoffen wir uns Aufschluss über die Entstehung der Planeten. Das Bergungsteam fand die Kapsel nicht sofort. Starker Wind hatte sie vom berechneten Kurs abgetrieben. Der Sternenstaub an Bord des Flugkörpers wird jetzt von der NASA behandelt wie ein kostbarer Schatz. Schließlich vermuten die Wissenschaftler darin Partikel, die älter sind als unsere Sonne. Jeder Partikel ist dünner als ein menschliches Haar und nur mit dem Mikroskop zu erkennen. Schon morgen wollen die Forscher mit der Analyse beginnen. Doch bis erste Erkenntnisse bekannt werden, dürfte es eine ganze Weile dauern. Die NASA-Wissenschaftler vergleichen ihre Arbeit mit der Suche nach 45 Ameisen auf einem Fußballfeld. Ihre Erwartungen sind groß. Der Kometenstaub soll die über 4,5 Milliarden Jahre alten Grundbausteine unseres Sonnensystems enthalten. Mit ihnen, so erhoffen sich die Forscher, lassen sich dann auch Rückschlüsse auf die Entstehung der Erde ziehen. Time now for a look at the global weather forecast. Here's Lola Martinez. Hello, and thank you for that. Well, in fact, the Augustine volcano in Alaska has been pretty active in the last couple of days. Let me just point out the location of this mountain. It's actually south of Anchorage, and I do have some interesting pictures, some very pretty pictures, just to explain the situation. Take a look at that. In fact, many Alaska airlines had to be cancel their flights into Anchorage and Fairbanks due to these explosions. As we know, ash can pose a health risk, especially for people with respiratory problems, and can also damage the engines of vehicles on the ground and aircraft that fly through these plumes. Now, similar short-lived explosive activity is expected to continue over the next several days or weeks, and additional eruptions could occur with little or no warning. So right now things are calm, but as we know, things can just happen at any moment. We will keep you up to date in terms of what to expect there. We're seeing a little bit less in terms of shower activity across the Pacific Northwest. Well, their dreams came crashing to Earth, but not in a bad way. A capsule launched by the U.S. Space Agency to collect comet debris has landed safely. Daniel Seberg has more on why this mission may be important. A coffee table-sized capsule carrying precious clues to the origins of our solar system returned to Earth early Sunday, setting a record as the fastest man-made craft to ever make re-entry to Earth. It wasn't without a couple of anxious moments before confirmation that the parachutes opened. Then
We have touchdown. Cheers all around at NASA's Jet Propulsion Lab in Pasadena as scientists watch the 100-pound capsule float down at 5:10 a.m. Eastern Time. The capsule was jettisoned from the Stardust mothership about 4 hours earlier, rocketing towards Earth at 29,000 miles per hour. NASA used infrared cameras to see the descent into the pitch-black salt flats of Utah. That's a culmination of over 10 years worth of work. And to see that thing in one piece on the floor of the desert, just very moving. Stardust was launched nearly 7 years ago and traveled almost 3 billion miles as it chased the comet Welt 2. The lightest substance in the world, aerogel, was used to trap the microscopic particles from the comet's trail. It looks like solid smoke. That interstellar dust could help further explain the theory that comets originally brought water and even life to Earth. Inside this thing is our treasure, our sample of the edge of the solar system that truly contains stardust, building blocks of the solar system. The canister containing the samples was removed from the capsule and will be taken to Johnson Space Center in Houston this week, where scientists will likely spend years, even decades, studying what NASA calls cosmic booty. Daniel Seberg, CNN, Atlanta. Wissenschaftler der NASA feierten heute den Beginn eines zweiten goldenen Zeitalters der Planetenforschung. Die Sonde Stardust war nach 7-jähriger Reise durch den Weltraum sicher gelandet. Und was sie mitbrachte, haben Menschen noch nicht gesehen. Staub aus entfernten Winkeln unseres Sonnensystems. Eberhard Pilz berichtet. Heimkehr zur Erde, pünktlich, präzise. Sanfte Landung am Bremsfallschirm auf einem trockenen Salzsee im nächtlichen Utah. Jubel im Kontrollzentrum. Für die NASA ist dies ein Erfolg mit vielen Superlativen. So wertvolles Untersuchungsmaterial von so weit weg ist noch nie auf die Erde zurückgebracht worden. Die Kapsel war unversehrt nach einer 3 Milliarden Meilen Reise durch unser Sonnensystem. Vor fast 7 Jahren hatte die Stardust-Mission begonnen. Eine Sonde raste durchs All mit einer Art Fliegenfänger ausgestattet, der vor allem winzige Partikel eines Kometen namens Wild 2 aufsammelte, an dem die Sonde 2004 ganz dicht vorbeiflog. Heute früh bei der NASA Erfolgspressekonferenz. Die Forschung erhofft sich viel. In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren werden wir viel erfahren. Ich bin überzeugt, dass künftige Lehrbücher voller neuer Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems sein werden, dank der Kapsel, die heute in Utah gelandet ist. Der Inhalt der Kapsel wird jetzt in verschiedene Labors gebracht. An der Arbeit der Wissenschaftler sollen sich auch tausende freiwilliger Helfer in aller Welt per Internet beteiligen. Bordkapsel der NASA in der Wüste von Utah landete, da hatte sie Staub an Bord. Das klingt erstmal reichlich profan, zumal wenn man sich vor Augen hält, dass die Kapsel dafür 7 Jahre und 4,6 Milliarden Kilometer durchs All gesaust ist. Nur ist dieser Staub eben kein gewöhnlicher Staub. Er stammt aus dem Schweif eines Kometen, dem sich die Weltraumsonde Stardust mitsamt Kapsel mutig genähert hatte. Und weil die Kometen wahrscheinlich Überbleibsel des Entstehungsprozesses der Planeten sind, kann der Staub vermutlich unheimlich was darüber erzählen. Wissenschaftler und tausende freiwillige Helfer werden jetzt jedenfalls Jahre über den bisher nie gesehenen Partikeln hocken. Aber so erstaunlich und revolutionär das alles ist, auf den Boden zu kommen, bleibt bei jeder Mission der schwierigste Teil. So rum, Thomas Bertner. Den Ingenieuren im Kontrollzentrum fiel ein Stein vom Herzen. Denn als die kleine Kapsel in die Erdatmosphäre eintrat, war es für einige Sekunden unklar, ob sich der erste Bremsfallschirm wie geplant geöffnet hatte. Auf diese Weise hatte die NASA vor mehr als einem Jahr einen ähnlichen Flugkörper verloren, der damals ungebremst in den Boden einschlug. Diesmal ging alles glatt. Die nur 43 Kilogramm schwere Kapsel landete unbeschädigt in der Wüste des Bundesstaates Utah. Es war von Anfang an ein riskantes Projekt. Als die NASA 1999 die Sternenstaubmission startete, gab es noch nicht einmal die für die spätere Auswertung notwendige Technologie. 7 Jahre war die Sonde im Weltraum unterwegs und legte dabei mehr als 4,5 Milliarden Kilometer zurück. In der Nähe des Jupiter durchflog sie den Schweif eines Kometen.
Dabei sammelte sie mit einem Tennisschläger großen Gerät Sternenstaub ein, der in einem neuartigen Gel weich aufgefangen wurde, unbeschädigt für den Rücktransport zur Erde. Es ist so aufregend. In Kometen hat der Sternenstaub Milliarden Jahre wie in einem Tresor überdauert. Von der Analyse dieser Teilchen erhoffen wir uns Aufschluss über die Entstehung der Planeten. Nach der Landung gab es einen weiteren bangen Moment. Das Bergungsteam fand die Kapsel erst nach 45 Minuten. Starke Winde hatten sie vom ursprünglich berechneten Kurs abgebracht. Nach der erfolgreichen Bergung wird der Sternenstaubbehälter jetzt zunächst nach Houston gebracht. An der Auswertung der kostbaren Fracht wird sich auch das Institut für Planetologie in Münster beteiligen. Es ist 22 Uhr. Ein 38-jähriger Remscheider klammert sich ganz oben an einen 50 Meter hohen Strommast. Unten die herbeigerufene Feuerwehr, relativ ratlos, wie sie den Mann wieder herunterbekommen soll. Um den Kletterer nicht zu gefährden, wird als erstes der Strom abgeschaltet. Immerhin fließen durch die Leitungen 110.000 Volt. Trotz Dunkelheit und Kälte bleibt der Mann in seiner Position. Bei Eintreffen der Feuerwehr war diese Person auf halbem Masten. Der Mast ist ca. 50 Meter hoch, also bei ca. 25 Meter wurde die Person angetroffen. Daraufhin wurde versucht, mit der Person zu sprechen. Das ist uns aber nicht gelungen. Der Mann war nicht ansprechbar. Im Gegenteil, er ging noch weiter hoch bis in die Spitze. Inzwischen ist Verstärkung aus Köln eingetroffen. Ein Trupp der Höhenrettung steigt vorsichtig auf den glitschigen Mast. Unten auf dem notdürftig beleuchteten Platz herrscht gespannte Stimmung. Währenddessen versinken große Teile der Umgebung in Dunkelheit. 60.000 Haushalte in Remscheid, Solingen, Wermelskirchen und Rade vom Wald sind ohne Strom. Straßenlampen, Schaufensterbeleuchtungen, nichts geht mehr. Also Institutionen wie Krankenhäuser haben ja Vorsorge getroffen, aber es sind Fahrstühle stehen geblieben, Hausnotrufe sind eingelaufen und wir hatten insgesamt rund 500 Bürger, die innerhalb von 3 Stunden ein Hilfeersuchen in der Leitstelle abgegeben hatten und ein recht hohes Rettungsdienstaufkommen aufgrund von gestürzten Personen oder notleidenden Personen. Am Ort des Geschehens haben die Feuerwehrleute den Kletterer inzwischen erreicht. Die Zuschauer am Boden halten den Atem an. Nach einer kurzen Diskussion beginnt in 50 Metern Höhe der gemeinsame Abstieg. In weniger als einer Viertelstunde sind die Retter mit dem 38-Jährigen wieder auf sicherem Boden. Er hat keinen Widerstand geleistet, er ließ sich auch dann hinterher von den Leuten überzeugen, dass es dann doch wohl das Beste für ihn wäre, abzusteigen. Dem Geretteten steht nun ein längerer Klinikaufenthalt in der Psychiatrie bevor. Und in Remscheid und Umgebung gehen die Lichter nach 2,5 Stunden wieder an. Das, was an jeden, der das erleben durfte, am nachhaltigsten irgendwie im Gedächtnis bleibt, das ist, dass 90 Minuten ausreichen, die Erde zu umfliegen. Und in dieser kurzen Zeit hat man den Tag und dort, wo der Blick wolkenfrei ist, sieht man die Strukturen der Landschaft in allen ihren Feinheiten. Und dann geht die Sonne 16-fach schneller unter und dann ist man auf der Nachtseite und hat einen grandiosen Sternenhimmel. Ich denke, das wäre schön, jeder könnte das mit eigenen Augen mal wahrnehmen, weil das auch die Sicht verändert. Die Erde wird dann klein. Jetzt, das hört sich ja fast so an, als wäre es ein romantisches Unterfangen. Ich erinnere mich aber daran, dass Sie sich nach Ihrer, ich glaube, letzten Weltraummission beschwert haben, nach dem Motto, Sie mussten so viel ackern an Bord. Wir haben überhaupt nicht gesehen, was draußen vor sich ging. Also kein Blick ins All, in die Weite. Vielleicht hätten Sie da einfach Fernsehen gucken können. Das vermittelt einem dann die Außensicht. Ja, vielleicht eine gute Idee gewesen. Das war der zweite Flug, nicht der letzte. Dann hat man uns einen zusätzlichen Tag im Weltraum fliegen lassen, aber den Shuttle nachher auch noch so orientiert, dass der geflogen ist wie ein Flugzeug. Und viel besser ist, er fliegt im Rückenflug, weil man dann nämlich viel schöner nach unten schauen kann. Insofern hätte das Fernsehen vielleicht tatsächlich ein bisschen geholfen. Eins würde ich gerne noch wissen. Ist Ihnen beim ersten Mal Schwerelosigkeit irgendwie komisch geworden, ein bisschen schlecht? Nee, ich gehöre zu denjenigen, die in Schwerelosigkeit keine Probleme haben. Aber ich habe natürlich einige Kollegen, aber Namen werden hier nicht genannt, schon erlebt, die saßen also ziemlich geknickt in der Ecke und haben gewartet, dass es besser wird. Ulf Baerbold, vielen herzlichen Dank. Die Raumsonde New Horizons ist vor 2 Stunden gestartet, der schnellste Flugkörper, den die NASA je in den Himmel geschossen hat. Schnell ist allerdings relativ, denn bis sie ihr Ziel erreicht, werden mindestens 9 Jahre vergehen. Im Jahre 2015 also soll New Horizons den Planeten Pluto erreichen und man darf gespannt sein, was sie dort zu sehen bekommt.
Pluto ist der am weitesten entfernte und der geheimnisvollste Planet unseres Sonnensystems. Der Flug dorthin ist zugleich eine Reise in die Vergangenheit. Denn auf Pluto ist die Zeit stehen geblieben. Besser gesagt, sie ist eingefroren. Hildegard Wert berichtet. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons. Es ist der Aufbruch zu einer Reise ohne Wiederkehr, wie bisher alle Missionen, die sich an den Rand des Sonnensystems wagten. Das Ziel ist Pluto, der 9. und kleinste Planet. Vor 75 Jahren ist er entdeckt worden und er ist so ganz anders als die anderen Planeten. Ein eisiger Winzling, der auf einer seltsam schiefen Bahn fliegt. 248 Jahre braucht er für einen einzigen Umlauf um die Sonne. Pluto hat 3 Monde, einer davon halb so groß wie er selbst. New Horizons ist die erste Expedition in diese dunkle, kalte Zone, wo die Sonne schwach wie eine alte Gaslaterne leuchtet. Wir werden viel darüber lernen, wie das Sonnensystem entstanden ist und wie es im Lauf der Zeit von außen bombardiert wurde. Das ist wie ein Geschenkpaket, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Seit Pluto entdeckt wurde, tobt ein Streit, ob er überhaupt ein richtiger Planet ist oder nur ein Asteroid. Er ist rund und hat eine Atmosphäre, aber andere Brocken dort draußen sind größer als er. Pluto war für uns immer ein Fremdkörper verglichen mit den anderen Planeten. Jetzt haben wir entdeckt, dass es dort draußen noch mehr solche tiefgefrorenen Brocken gibt. Da ist uns ein Licht aufgegangen. Jetzt denken wir, dass Pluto ganz gut hineinpasst zwischen diese Eiszwerge am Rand des Sonnensystems. Im Vorbeiflug hat die Sonde ein halbes Jahr Zeit, Fotos zu schießen und Messungen zu machen. Bis auf 10.000 Kilometer kommt sie an Pluto heran. Halt machen kann sie nicht, dazu ist sie viel zu schnell. Mit etwas Glück begegnet sie noch anderen Eiszwergen. Erst dann wird sich entscheiden, ob Pluto der kleinste Planet bleiben darf oder ob er degradiert wird zu einem Eiszwerg unter vielen anderen. Mit zweitägiger Verspätung ist die Raumsonde New Horizons auf einer Trägerrakete Richtung Pluto gestartet. Gut 9 Jahre wird es dauern, bis sie den Planeten aus Stein und Eis am Rande unseres Sonnensystems erreicht hat. Pluto ist 4,8 Milliarden Kilometer entfernt, kleiner als unser Mond und bisher so gut wie unerforscht. Ein Wal, genauer gesagt ein nördlicher Entenwal, sorgt in London für Aufregung. Das rund 6 Meter lange Tier war heute Mittag plötzlich vor Big Ben aus der Themse aufgetaucht. Es ist das erste Mal seit mehr als 90 Jahren, dass sich ein derart großes Meeressäugetier in die Millionenstadt verirrt hat. Nördliche Entenwale leben normalerweise weit draußen auf dem Atlantik. Warum das Tier in die Themse geschwommen ist noch unklar. Der Wal schien verwirrt, musste mehrfach von Helfern der Wasserschutzpolizei vom Ufer vertrieben werden. Am späten Nachmittag soll ein zweiter Wal südlich von London entdeckt worden sein. Die Überlebenschancen der Tiere sind nicht gerade hoch, wenn sie nicht schleunigst wieder zurück ins Meer finden. Und das ist 60 Kilometer von London entfernt. Unerwarteter Besuch in der Themse. Ein rund 6 Meter langer Wal ist mitten in London aufgetaucht. Zoologen vermuten, dass es sich um einen Entenwal handelt. Warum er sich nach London verirrt hat, ist unklar. Nun hoffen die Experten, dass die Gezeiten den Wal zurück ins Meer leiten. Museum für Naturgeschichte führt seit 1913 Buch über ähnlich außergewöhnliche Ereignisse. Einen Ausflügler wie diesen haben sie noch nie registriert. Das ist sehr spannend für uns, sagt diese Tierschützerin. Wir haben hier unser Büro und von dort aus haben wir ihn sehen können. Sehr aufregend, ein solcher Besucher. Das ist unglaublich. Ich wohne gleich hier und schaue jeden Tag auf die Themse, sagt er. Sowas habe ich noch nie gesehen, wirklich unfassbar. Die Polizei versucht, den Wal abzuschirmen. Ein Patrouillenboot soll allzu neugierige Skipper fernhalten und den Schiffsverkehr auf der Themse vorsichtig um das Tier herumleiten. Tierschützer machen sich aber Sorgen, der Wal könnte in Stress geraten, sagen sie, oder am Ufer stranden und verenden. Unter den Blicken vieler neugieriger Besucher versuchen sie jetzt, das Tier zur Umkehr zu bewegen. Bislang ist das nicht gelungen. Aber die Zeit drängt. Bis zur Nordsee muss der Ausreißer noch Dutzende Kilometer zurücklegen. Und es gibt noch viel mehr Informationen zu diesem Thema, und zwar bei uns in einer Sondersendung im Anschluss an die Telebörse ab 21:30 Uhr. Wahlheimat London, Entenwal in der Themse. Amazing and unprecedented story, isn't it? And also quite a sad one.
I mean, it's once in a lifetime, and even the experts in this, Becky, have been telling us that, look, you know, we haven't seen this in 100 years. We're unlikely to see it again. What I can tell you in terms of what's going on now is people who are experts here in strandings, and there are about 800 strandings apparently a year in Britain, this one being the most dramatic for this year, have said that it looks like the whale is making its way in the right direction. How much ground it can cover, we don't know. It has about another 4 or 5 hours to go in high tide, and that's good news. Becky? There was some talk, of course, that this whale could be lots of chatter amongst experts today about why the whale made its way up the River Thames from the open sea, as it were. It's about 60 kilometres or 40 miles from open sea, isn't it? Any suggestions from experts at this point as to why the whale has made its this sightseeing trip, as it were, up the River Thames, past the Houses of Parliament and Big Ben? A zoology expert in mammals like this told me that there are really two explanations, if you will. One is that the mammal became disoriented from some very severe storms off the coast of Britain over the last week. That's one possibility. The other, unfortunately, is that the whale was already sick, was trying to swim with the tide and just got caught up in it, or could not swim against the tide. It is really a guessing game at this point. They say that those are the two most likely reasons. It was also suggested that maybe this mammal just kind of lost its way while it was feeding, but really those first two seem like the most likely reasons. Becky? Okay, we're looking at daytime pictures. Of course, it is now 8:15 local time in London. I know it's very difficult to see anything behind you now, and in fact, the boats that were there, most of the boats that were there sort of encircling the whale earlier on have gone. But at this point, what are we being told as to how long this whale could survive? They certainly expect that it will do okay overnight. There are about 3 to 4 boats in the water right now with British rescue teams and some conservationists and some experts on those boats keeping an eye on the whale. They really think that for now, until daybreak, that he'll be, he or she, they believe it is a male, but they don't know for sure, will be okay. At daybreak, Becky, they do expect to try and get close up to the whale again, perhaps try and do some kind of veterinary inspection and then make a decision. They've been very reluctant to be intrusive in terms of doing anything to this whale. They say the best thing is for this whale to find its way back out to open sea as soon as possible. Becky? I promise you that that whale is out there over Paula's right shoulder somewhere. Paula, thank you very much.